کہ اس پورے معاملے میں 18,000 لوگوں کا قتل ہوا، جس میں سے 8,000 بچے، عورتیں تھیں اور 7,000 لوگ ابھی بھی ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پورے حملے میں ہاسپٹلز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور اس طرح سے یہ حملے لگاتار کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ جس طرح اسرائیل کی ہمنوائی کر رہا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اسرائیل کے مظالم کی مذمت کرتے ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ پوری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ That if we are not able to save Gaza, if we are not able to save Palestinians in Palestine, کہ لگ رہا تھا کہ یہ دوسرا انتفاضہ ہونے جا رہا ہے، اور 645 چیک پوائنٹ اس وقت اسرائیل 7 اکتوبر سے پہلے اسرائیل میں جو فلسطینی لوگ رہ رہے تھے ان کی زندگی دشوار کر رہے تھے، اور الاقصی مسجد کی جو سیکیورٹی ہے وہ خود اسرائیلی فورسز کے ہاتھ میں تھیں، اور وہ فورسز لگاتار مسلمانوں کو تنگ کر رہی تھیں، یہاں تک کہ اللہ اکبر کہنے پر بھی لوگوں کو پریشان کیا جاتا تھا اور اکثر ڈیٹین بھی کر لیا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو 2.2 ملین پاپولیشن جو غازہ میں رہ رہی ہے، جو 70% پاورٹی لائن کے بیچ میں ہے، اس کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کری گئی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس پورے معاملے میں 18,000 فلسطینیوں نے شہادت پائی، 18,000 لوگوں کا قتل ہوا، جس میں سے 8,000 بچے، عورتیں تھیں اور 7,000 لوگ ابھی بھی ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پورے حملے میں ہاسپٹلز کو اور یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کے بنائے ہوئے شیلٹرز کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے اس بات چیت میں اسرائیل صرف اپنے ڈیٹینیز کی بات کر رہا ہے کہ جو لوگ ان کے پکڑے گئے ہیں، اور ان پکڑے گئے لوگوں میں سے 130 لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو صرف فوج کے لوگ ہیں، یعنی کہ سولجرز ہیں 130، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا جو 10,000 فلسطینی جو ہے اسرائیل کی جیلوں میں ہیں، جن میں سے 5,000 فلسطین کے لوگ 7 اکتوبر سے پہلے سے اسرائیل کی جیلوں میں تھے، اور بہت سے وہ قیدی بھی ہیں ان میں سے جو اوسلو اکارڈ کے پہلے سے جیل میں بند ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پورے ماحول کو اس طرح سے بنا دیا گیا ہے کہ لگ رہا ہے کہ پورا غازہ جو ہے وہ آرمی لینڈ ہے، اور غازہ کے رہنے والے سارے لوگ فوجی ہیں، اور اس طرح سے یہ حملے لگاتار کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر لاسٹ میں ایک بار ہم سب کا اور خاص کر IMCR کا شکریہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو اپنی ختم کیا۔ میں اس بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے now I am further proceeding this program and unfortunately I'll say United Nations, which represented all of us, is bit by bit dying in Gaza. And today we feel helpless, we feel sad, and we feel that if we are not able to save Gaza, if we are not able to save Palestinians in Palestine, then we will not be able to save a peaceful, just world in coming days. We'll be back to those days of 1930s and 40s when we killed millions. Unfortunately, our brothers who belong to the Jewish religion, and I will say that today the genuine Jews stand with Palestinians. People of all religions who really believe in religion, have faith in God, have faith in humanity, stand with Palestinians. And this today is a big question mark on all those who talk of human rights, civil rights, democracy, peace. They have been exposed in Gaza. And let me just say that in 1980s, early 80s, when Sabra Shatila happened, and our great leader
Mr. Yasser Arafat was surrounded in Sabra and Shatila, and Moshe Dayan was, with his forces, was trying to kill as many Palestinians as possible. We had organized a huge gathering in Delhi. We had collected medicines, we had collected funds, and we had gone to Mrs. Indira Gandhi, who was the Prime Minister at that time. And she was so kind, so graceful, that she gave us a special plane to take all those help material to Sabra and Shatila in Lebanon. Not through, and it was a very difficult situation, and we did that. Today, we feel that we are not able to do our duty, not to Palestinians, but to humanity and to India that we believe in, the India of Mahatma Gandhi, India of Pandit Jawaharlal Nehru, and even India of Atal Bihari Vajpayee, who believed that without giving equal rights, political rights, just rights to Palestinians, there cannot be peace in West Asia, who stood with Palestinians at that time. And I believe that this government, our government today, will stand, will believe in what Atalji said, and will go ahead and do something, because as Indians, we have always stood by Palestinians, we have always stood by any people who have suffered globally. That is our duty as Indians, and therefore today I stand here as an Indian, as a human person who believes in humanity, to say that we stand with Palestine, and if we do not stand with Palestine, we don't stand with ourselves. We feel ashamed of being human. Thank you very much. Thank you, Shai Saab, as Shai Saab told, we are from all religion supporting the Palestinian cause. ये बात बताना चाहते हैं, दुनिया में बड़ी ताकतों का ज़वाल उसी वक्त हुआ है जब उन्होंने जुल्म व तशद्दुद को अपना शियार बनाया है, और साथ में उन्होंने दिफाई अखराजात को बढ़ाया है। हम सब देख चुके हैं अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, किसका कब्रिस्तान बना, और हम जानते हैं कि फ़लस्तीन में भी यही होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, फ़लस्तीनियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसराइल के पास सब कुछ है, और उससे ज़्यादा अमेरिका के पास है। अमेरिका जिस तरह इसराइल की हमनवाई कर रहा है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, इसराइल के मजालिम की मजम्मत करते हैं, और फ़लस्तीनियों के साथ पूरी हमदर्दी का इजहार करते हैं, उनसे अपनी एक तरह से दिल वाबस्तगी जो है उसको जाहिर करते हैं, और इस बात का ऐलान करते हैं कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इसराइली जो हैं वो फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर देते। और जिस तरह सीताराम येचूरी साहब ने और सलमान खुर्शीद साहब ने उससे पहले कहा था, जब तक कि हम ये नहीं जान जाते कि वो फैसला जो ओस्लो से लेके और अमेरिका तक मिल के हुआ था, अमेरिका की सरजमीन पर जो मुआहिदा हुआ था दो रियासती हल का, उसको पे अमल दरामद नहीं हो जाता। आज अमेरिका को दुनिया को ये भी बताना है कि क्या वजह है कि वो फैसला जो उसकी सरजमीन पर दो रियासतों के लिए हुआ था, वो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा है, ये उसे बताना चाहिए और उसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। एक आखिर में सिर्फ यही बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और इसराइली की मजम्मत करते हुए फ़लस्तीनियों के साथ अपनी पूरी हमदर्दी और यगानिगत का इजहार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अकेले पड़ गए, और इसलिए मेरे ख्याल से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो दुनिया के तमाम मुल्कों में इस वक्त हो रहा है, स्टेट पावर एक रुख अख्तियार कर रही है, लेकिन उनके सड़कों पे आप देख लीजिए इस वक्त लाखों के हुजूम जो हैं वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, रोज कहीं ना कहीं जलसे मुजाहरे हो रहे हैं। So I think we just need to remember and remind ourselves that there was a time in
in the 20th century, when a small country like Vietnam was being bombarded by the same United States and endlessly, and no one ever thought. It was not a small country like Israel backed by United States indirectly. United States was directly bombarding Vietnam and was defeated. So there is no reason why the people of Palestine, the last leg of colonialism, this is actually the last existing vestige of colonialism, which has to die, it will die, and I just express my solidarity with you. Thank you. At this moment, at this juncture of history, I think we are at a turning point in human history. And definitely we believe that, analyzing the history of mankind, we believe that all oppressors, all aggressors, they won't last long. Definitely justice will prevail, truth will prevail, but we will have to sacrifice. We will have to stand in solidarity, and we have to express our concern. We have to raise our voices. So here we are to raise our voice and demand nothing less than permanent ceasefire. We demand nothing less than permanent ceasefire and a land for the Palestinians to live peacefully. And this is a permanent solution, a land, the land of the Palestinians to be given to them so that even the Israel children can live in peace. This is a vested interest of some politicians that is going on, that is happening in Palestine. And if that doesn't end, even the children in Israel, even the children in America cannot live in peace, cannot grow in peace, and the future is in danger. I salute the women, the children, the men, old and young, who sacrifice their lives. I pray for them in Palestine in this cause. I salute people across the world who pressurize their government, their hukumat, to give statements in favor of Palestine, even though they don't really want to. But they have to give because the people of those countries are pressurizing them, and the people in the streets who are showing solidarity. So it is the people who have brought changes, whether it is the number is large or less. Definitely people who believe in humanity. Humanity hasn't ended. I think humanity is taking a different mode. May the Almighty bless all of us to stand for Palestine. I also end by demanding our government, India government, to be more vocal and more active in this cause. May the Almighty bless all of us. Thank you so much. Thank you. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।